Hello dear friends, welcome to our YouTube channel. My name is Gary and in this video we are going to see the sixth sum in Fourier transform. So Fourier transform is the third unit in engineering mathematics. Previously I have taught you 1 to 5 questions from this unit. So the links are available in the description. You can watch it. Today we are going to see the sixth sum. Before in the previous video, in the fifth sum, we have seen the Fourier sine transform. Click this link to watch that. There we have studied a formula. The same formula we are going to apply here, but there is a tiny changes we are going to do, and we are going to apply in this sum. Therefore, let us see the question first. So evaluate integral 0 to infinity ds dx divided by x square plus a square the whole square using Fourier transform. In the question, they didn't give any clue, right? So whether it's cosine or sine transform. So we have to find out that. So that's a trick. So I'm going to teach you that trick. In the previous video also I have said this. So let's see the numerator. So if you observe the numerator, so it doesn't have any value. So only d of s is present there, and by observing that we can find that this is the cosine transform. So Fourier cosine transform. அது எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னா, so first வந்து நம்ம நியூமரேட்டர் பாருங்க, and அதுல வந்து உங்களுக்கு நியூமரேட்டர் கொடுத்திருப்பாங்க. So நியூமரேட்டர் கொடுத்திருக்காங்கன்னு first பாருங்க. So இதுல வந்து நியூமரேட்டர் ds தான் இருக்கு. So ds தவிர வேற ஏதாவது இருக்குதா? அப்படி எதுவும் இல்லைன்னா அது வந்து cosine transform. அப்படி ஏதாவது கொடுத்திருந்தாங்க, இப்போ இங்க xo x ஸ்கொயரோ அப்படி ஏதாவது கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அது வந்து sin transform. ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இதை வச்சு இந்த கொஸ்டினை வச்சு அது இந்த நியூமரேட்டரை வச்சு தான் நம்ம வந்து இது வந்து ஃபோரியர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்மா இல்லை ஃபோரியர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்மான்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ லெட் கோ இன்டு தி கொஸ்டின். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபோரியர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். Before that we need to study a formula for Fourier cosine transform, and here it is. So by observing it, so e power minus ax cos xs dx. So இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா integral 0 to infinity e power minus as cos xs dx. நம்ம previous video, in the previous video we have seen here sin xs is present. So previous video ல நம்ம வந்து sin transform பார்த்தோம். So அதுல வந்து இதுல sin sx dx கொடுத்திருந்தாங்க. இது cosine transformனால இதுல வந்து cos xs கொடுத்திருக்காங்க. And let's see the value. So is equal to e power minus ax divided by minus a square plus s square minus a cos sx plus s sin xs, and limits are given from 0 to infinity. What is the changes here? So therefore I can see the cos has come first and the sin has gone this as the second term. So I can see the sin is in the second term. Sin term வந்து நமக்கு இதல செகண்டா இருக்கு, and previous ஆட்டு நம்ம பார்த்த sin transformல sin வந்து first இருந்து cos second இருந்து, and in your changes என்னன்னா நமக்கு வந்து அதுல வந்து plus minus இருந்து இதுல plus இருக்குது. So we have minus in the sin transform and we have plus in cosine transform. So இத வந்து இப்போ நம்ம இந்த சம்ல எப்படி அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எப்படி எடுக்கலாம்னு பார்க்கலாம். So let us go to the question. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா integral 0 to infinity dx divided by x square plus a square the whole square. So there is no numerator, so it's a cosine transform. So solution. And one more thing we need to see, in the previous video there was two terms. So in the previous video ல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு. இப்போ இது வந்து x square plus a square the whole square, இது வந்து ஒரு டேர்ம்னு வச்சுக்கலாம். So இதுல வந்து நமக்கு ஒரு டேர்ம் கொடுத்திருக்கிறதுனால நம்ம வந்து f of x மட்டும் தான் எடுக்கணும், and g of x இல்ல இன்னொரு டேர்ம் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அது g of x ன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். So here we have only f of x. In the previous video நம்ம வந்து sin transform பார்த்தோம், அதுல வந்து ரெண்டு டேர்ம் இருந்தது. So we had two terms, that's why we used f of x and g of x, and in this sum we are going to use only f of x. So f of x is equal to e power minus ax. So now fc. So what is fc? So Fourier cosine transform. So அதுதான் fc the whole s is equal to root of 2 divided by pi integral 0 to infinity f of x cos ss dx. இது வந்து ஃபார்முலா. நம்ம sin transform க்கு இதுல sin வரும், cosine க்கு cos வரும், அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். And is equal to now we are going to apply the f of x value. So f of x value is here. So therefore we are going to apply the f of x value in f of x. So
So is equal to root of 2 divided by pi integral 0 to infinity e power minus ax. So e power minus ax cos xx dx. And now we are going to integrate. Have a separate formula. இந்த நமக்கு ஃபார்முலா கொடுத்திருக்காங்க. இத தான் நம்ம வந்து இதல அப்ளை பண்ண போறோம். So students maximum mistake பண்றது இதல தான். So e power ax னு இருக்குது. So அதுல அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா e power x divided by a னு போட்டுருவாங்க. So e power x ஓட integration. So அது நம்ம பண்ணிர கூடாது. So we have a separate formula that we are going to apply here. So apply பண்ணலாம். So e power minus ax divided by minus a square plus x square, and next we have minus a cos sx plus sin xs sin sx. So the limits are from 0 to infinity. So limits on this 0 to infinity இருக்கு. Okay. Now we are going to apply the limits. அடுத்தது நம்ம வந்து limits வந்து இதல அப்ளை பண்ணனும். So let's apply the limit. So e power இப்போ இங்க with respect to x நம்ம வந்து integration. So அதனால x இருக்க இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இந்த limits போட போறோம். இங்க வந்து போட்டோம்னா so if you apply x instead of infinity instead of x, so here it comes e power infinity. So what is the value of e power infinity? So e power infinity. So e power infinity is equal to 0. So e power infinity is 0 and e power 0 is equal to 1. And for that reason we are going to apply here. So e power infinity வந்து நமக்கு வந்து 0. So இங்க 0 வந்ததுனா the whole term becomes 0. இங்க 0 நம்ம போட்டா எல்லா டேர்முமே நமக்கு 0 ஆயிடும். So 0 and in between two limits we have a minus. ரெண்டு லிமிட்டுக்கும் இடையில நமக்கு ஒரு மைனஸ் வரும். So அந்த minus and open bracket. Now we are going to apply the second limit. So second limit நம்ம இப்ப அப்ளை பண்ணலாம். e power 0. e power 0 is equal to 1. So 1 divided by minus a square plus s square. So இதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த மைனஸ் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம். So if you square the minus it became plus. So அந்த மைனஸ் அதுல போயிடும். அது plus டேர்ம் ஆயிடும். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதல அப்ளை பண்ணியாச்சு. இனி இங்க அப்ளை பண்ணுவோம். So we have minus a cos xs. So instead of x we are going to put 0. So what is the value of cos 0? So cos 0 is equal to 1. So cos 0 oda value 1 and 1 into minus a is equal to minus a. So minus a. So we have plus here. இங்க ஒரு plus இருக்குது நமக்கு. And therefore we are going to apply 0 instead of x. So sin s x. So sin 0. What is the value of sin 0? Sin 0 is equal to 0. So it becomes 0. அதனால எல்லா வேல்யூமே நமக்கு 0 ஆயிடும் because sin 0 ஓட வேல்யூ நமக்கு வந்து 0 தான். So 0. இப்போ நமக்கு இங்க என்னதெல்லாம் இருக்கு? So what we have left integral 2 divided by pi. So அத நம்ம எழுதிருக்கோம். And இங்க வந்து நமக்கு மைனஸ் இருக்கு and இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்கு. So they become plus. So இந்த ரெண்டுமே plus ஆயிடும். Therefore we are going to put plus a. So a divided by s square plus a square. இந்த s நான் ஃப்ரண்ட்ல எழுதிருக்கேன் and a செகண்ட் டேர்ம் மட்டும் எழுதிருக்கேன். So x square plus a square. So இதுதான் நமக்கு வந்து Fourier cosine transform ஓட வேல்யூ. And we don't have g of x. So g of x நமக்கு இதல இல்ல. So அதனால நம்ம வந்து g of x வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். We are not going to find g of x. So straightly we are going to partial identity. இதுல வந்து g of x வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் and இதுல சொல்லி இருக்கிறது வந்து क्वेश्चनல வந்து இந்த டேர்மோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் நமக்கு இதுல கொடுத்திருக்க டாஸ்க். சோ அத வந்து நம்ம பார்ஷியல் ஐடென்டிட்டியை வச்சு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். சோ பார்ஷியல் ஐடென்டிட்டியோட ஃபார்முலா. சோ வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் பார்ஷியல் ஐடென்டிட்டி? இஸ் integral 0 to infinity f of x the whole square ds is equal to integral 0 to infinity fc x. So what we have found? So we have found fc the whole s the whole square ds. And now I am going to apply the value for these terms. So f of x is here e power minus a. So f of x வந்து நமக்கு இருக்குது. So அத வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போறோம். e power minus ax the whole square. So f of x ஓட வேல்யூ and fc the whole s அத வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம். So root of 2 divided by pi a divided by s square plus a square. இத வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு and ஸ்கொயர் இருக்கு ஸ்கொயர் ds. Now இப்போ வந்து நமக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட பாருங்க.
just see the left hand side. Left hand side la வந்து நமக்கு வந்து the whole square இருக்குது and e power minus ax இருக்கு. So இத வந்து நம்ம ஒரு ஃபார்முலா நம்ம முன்னாடி lower classes-ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். We have studied a formula. So which is x power a the whole b. So what is the value for this? So இதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா x a into b. So a into b இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். So we are going to apply that formula here. இது அப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்னா integral 0 to infinity இதுல வந்து e power minus 2ax dx is equal to and right hand side. So right hand side we have square, so similar to left hand side. And இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம் நம்ம வந்து பிராக்கெட்ல இருந்து வெளிய எடுக்கணும். So square பண்ணி இந்த டேர்ம், so root of 2 divided by pi square பண்ணி நம்ம பிராக்கெட்ல இருந்து வெளிய எடுக்க போறோம். So we are going to square this root of 2 divided by pi and we are going to take outside from the bracket. So அப்படி பண்ணும்போது என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். So root square பண்ணா அந்த root வந்து போயிடும். So if you square the root will gone. So the root will be gone. So 2 divided by pi. So 2 divided by pi தான் நமக்கு வந்து வரும். Because square பண்ணா 2 divided by pi and integral 0 to infinity இங்க வந்து a divided by s square plus a square. So the whole square ds. Okay, next we are going to integrate left hand side. So left hand side நம்ம வந்து integrate பண்ண போறோம். Therefore let us see. If you integrate what it comes e power x. So e power x ஓட integral. So இந்த வந்து e power minus 2ax னு இருக்கு. So நமக்கு பேசிக்காட்டு நமக்கு வந்து e power x ஓட ஃபார்முலா. So e power s is equal to e power x தான். So இப்போ அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒரு வேல்யூ வந்து x க்கு முன்னாடி இருக்கு. So if you have a value in front of x. So இப்போ e power ax. So e power ax இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இதோட இன்டகிரேஷன். So what we get is equal to e power ax and அந்த வேல்யூ வந்து டினோமினேட்டர்ல வரும். For the same reason we are going to apply here. அதே மாதிரி நம்ம இங்க அப்ளை பண்ண போறோம். So e power minus 2ax divided by minus 2a. இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்குது. So அந்த மைனஸை நம்ம இங்க போட்டுருக்கோம் and we have the limits are from 0 to infinity. So next stepல நம்ம இந்த லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம். In the right hand side. So right hand sideல நம்ம இத வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுவோம். We are going to square these terms. So 2 divided by pi integral 0 to infinity. So now we are going to square. So what is the square of a? So is equal to a square. A square divided by a square plus a square ds. So here we have applied the whole square. So whole square நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்கோம். And அடுத்த ஸ்டெப்ல வந்து நம்ம இந்த a வந்து இங்க எடுத்துறலாம். So அந்த 2 divided by pi கூட எடுத்துறலாம். So அப்ப அங்க ds மட்டும் இருக்கும். Now we are going to apply the limits in left hand side. So now we are going to apply the limits வந்து left hand side நம்ம கொடுத்திருக்க வேல்யூல இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம். லிமிட் வந்து என்னன்னா so we have e power இப்போ with respect to x தான் நம்ம பண்றோம். So அதனால e power infinity. So e power infinity is equal to 0. So 0 minus e power 0 is equal to 1. E power 0 is equal to 1. So 1 divided by minus 2a. Minus 2a is equal to we have 2 divided by pi. So 2 divided by pi and we are going to take a. So இந்த இன்டெக்ரலுக்கு முன்னாடி நம்ம a எடுக்க போறோம். So we need to add a here. A square integral 0 to infinity and we have ds. So ds divided by a square plus a square the whole square. இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லிமிட்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணியாச்சு. e பவர் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ 0. அதனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நமக்கு 0 and in between two limits ரெண்டு லிமிட்ஸ்க்கு இடையில ஒரு மைனஸ் உண்டு. சோ அந்த மைனஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணிருக்கோம். and செகண்டான லிமிட் சோ லோவர் லிமிட் நம்ம அடுத்து அப்ளை பண்ணும்போது e பவர் 0 ஓட வேல்யூ நமக்கு 1. அதனால இந்த 1 and
denominator minus 2a இருக்கு அந்த minus 2a போட்டுருக்கோம் and is equal to இந்த a square நம்ம இதோட சேர்த்து எழுதிருக்கோம் so 2a square divided by pi integral 0 to infinity இந்த ds இங்க போட்டுருக்கோம் so ds divided by a square plus a square the whole square அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா so we have minus and minus so they become plus so minus நம்ம multiply பண்ணா நமக்கு வந்து minus plus ஆயிடும் so 1 divided by 2a therefore 2a square divided by pi integral 0 to infinity ds divided by a square plus a square the whole square. In the next step we are going to take 2a square divided by pi to the left hand side. So in that term so 2a square divided by pi நம்ம வந்து left hand side நம்ம எப்ப எடுக்க போறோம். So left hand side இப்ப எடுக்கும்போது எப்படி வரும்னா இது வந்து ரெசிப்ரோக்கலா வரும். pi மேல வந்துரும். So pi மேல போயிடும் and 2 divided by a square கீழ வந்துரும். அப்போ நமக்கு வந்து pi so இங்க வந்து ஒரு 2a இருக்குது so 2a இருக்குது அங்க வந்து ஒரு 2a square இருக்குது அப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 into 2 is equal to 4 so 4 and we have a here and if a square comes so a square into a into a square so it becomes a cube by is equal to integral 0 to infinity ds divided by a square plus a square the whole square. Okay, now let's see the question. So question நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். So question வந்து dx divided by x square plus a square the whole square இருக்கு. இப்போ நமக்கு அதே மாதிரி right hand side நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா so there we have x and we have s here. So இப்போ வந்து நம்ம s வந்து x ஆ நம்ம மாத்திட்டா போதும். அப்ப இதே மாதிரி இதுக்கு மேட்ச் ஆயிரும். So next we are going to apply that. So x is equal to x and therefore it becomes so first வந்து நம்ம right hand side எழுதிடலாம். So first I am going to write the right hand side value. So integral 0 to infinity dx divided by x square plus a square the whole square is equal to 5 divided by 4a cube. So now we have proved. இதோட left hand side வந்து நமக்கு क्वेश्चनல இருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு and that's value integral 0 to infinity dx divided by x square plus a square the whole square is equal to pi divided by 4a cube. Now we have got the answer. So இதுதான் final answer நமக்கு. Okay. The problem ends. So இதோட இந்த problem வந்து முடிஞ்சது. So இது வந்து ஒரு easy. So it's a easy problem. And இது வந்து நீங்க உங்களுக்கு செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல வந்தனா கண்டிப்பா எழுதுறது பாருங்க and you have to be thorough with this formula. So formula இதுக்கு very important. Formula இருந்தா மட்டும் தான் நம்ம இந்த क्वेश्चனை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். And each and every step it's based on the formula. So first step பாத்தீங்கன்னா Fourier cosine transform கண்டுபிடிக்கிறது வந்து நமக்கு ஃபுல்லாவே ஃபார்முலா தான். நம்ம எல்லாமே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி தான் இதெல்லாம் செய்யணும். We have to be careful with each and every steps. So இந்த மைனஸ் எல்லாம் டக்கு மாறும் and ஆன்சர் வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவ்ல தான் நமக்கு இதுல வரும். அந்த சைன்லயும் அப்படிதான் and கொசைன்லயும் அப்படிதான். ப்ரீவியஸ் ஆட்டு நான் இப்போ சைன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதையும் பாருங்க அண்ட் இதையும் பாருங்க கம்பேர் பண்ணி படிங்க அப்போதான் நமக்கு வந்து மெமரியில் இது வந்து நமக்கு ஃபார்முலா எல்லாம் இருக்கும். அண்ட் இதோட வேல்யூவேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும்தான் இதில் எழுதணும் அண்ட் இதோட ஃபார்முலா அண்ட் ஹவ் யூ ஹேவ் அப்ளை ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அது கரெக்டாக இருக்குதா அண்ட் இந்த வேல்யூ வந்து கரெக்டாக ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா பாசிபிள் ஐடென்டிட்டி the formula நீங்க கரெக்ட்டா எழுதிருக்கீங்களா so you have to be memorize this formula so இந்த formula நீங்க கரெக்ட்டா படிச்சு வச்சிருந்தா தான் எழுத முடியும் and கடைசி இந்த வேல்யூவை ப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்களா அந்த ஆன்சர் கரெக்ட்டா இருக்கான்னு பாப்பாங்க so இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 16 மார்க்ஸ் கரெக்ட்டா இதுக்கு வந்துரும் so in the next video I'm going to take the fourth unit so fourth unit boundary equation இருக்குது so அத தான் அடுத்த யூனிட் எடுக்க போறேன் so இந்த क्वेश्चनல நான் வந்து இப்போ 1 to 6 16 மார்க் क्वेश्चन எடுத்துட்டேன் இத வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதுல இருந்தா உங்களுக்கு செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல வரும் and இதோட 2 மார்க்ஸும் எல்லாமே நம்ம லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு சோ அதையும் படிச்சுக்கோங்க and first and second units நான் எடுத்துட்டேன் அதோட லிங்க்ஸும் இருக்கு எல்லாமே பாருங்க it will be very helpful for you and if you think this video is very helpful for you please like and subscribe to my channel and in the next video I'll come up with the new lesson so அடுத்த யூனிட் வந்து boundary equation அத நான் எடுக்க போறேன்
ஸோ அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும். Until then you take care. I'll see you in the next video. Bye bye.